সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। প্রায় সময়েই আমার কাছে বলে আমার ক্লায়েন্টরা বা ফোন করে অনেকে যে আজম সাহেব সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসছে, পুলিশ রেড করছে আমার ঘর এবং আমার ঘর থেকে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস যা যা আছে সবগুলো সিজ করে নিয়ে গেছে এবং পয়সা করিও নিয়ে গেছে। এটা পুলিশ আমার ঘরে এই কয়েকদিন আগে এসে করে। এখন তার আর কী করার দরকার? এইগুলো পুলিশ এখন করতেছে, প্রায় সময়ই করতেছে। আপনাকে বলবেও না এগুলো করার আগে পুলিশ যে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়েছে সেটা আপনি জানবেনও না। পুলিশ যে আপনার বিরুদ্ধে একটা ইনভেস্টিগেশন শুরু করবে, সেটা ইনভেস্টিগেশনের আগে তারা আপনার প্রেমিসেসের মধ্যে এসে সার্চ করতে পারবে। খুবই আপনার সিরিয়াস ম্যাটার এবং এই এভিডেন্সগুলো পুলিশ যখন নিয়ে যায় এখান থেকে অনেক জিনিসপত্র তারা পুলিশের যে ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ওইখানে পাঠাবে এবং ওরা ওগুলো অ্যানালাইজ করবে। আপনার কম্পিউটার, আপনার ল্যাপটপ, আপনার মোবাইল ফোন, ওখান থেকে যা যা ইনফরমেশান আছে তারা ওগুলো বের করবে এবং অ্যানালাইজ করবে আপনার ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের প্রসেস হিসাবে। So an investigating authority may apply for a search warrant, usually under the Police and Criminal Evidence Act 1984, if it has reasonable grounds to suspect that an offence has been committed and there may be material in the premises that could assist in an investigation. একটা ইনভেস্টিগেশনের জন্য আপনার পুলিশের অথরিটি, ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি আছে, তারা কিন্তু রিজনেবল গ্রাউন্ড যদি থাকে, তারা যদি রিজনেবল সাসপিশন থাকে যে এই প্রেমিসেসটা সার্চ করলে এমন ম্যাটেরিয়াল জিনিসপত্র তারা পাবে যেগুলো আপনার ইউজ করতে পারবে, মানে অফেন্স হ্যাজ বিন কমিটেড, দ্যাট দেয়ার মে বি একটা অফেন্স হয়েছে এবং এখানে সার্চ করলে ম্যাটেরিয়ালগুলো পাওয়া যাবে। So, faced with such a prospect, a person needs a legal defense team capable of challenging the investigators either by reference to procedural rules regarding the application for the warrant or to actual conduct of the search. সুতরাং যখনই আপনাকে এই ধরনের একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসবে, রেইড করবে, তখন আপনার এমন একটা স্পেশালিস্ট সলিসিটার আপনার দরকার হবে যারা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে তারা প্রসিজারাল রুলগুলো কারেক্টলি ফলো করেছে কিনা এবং সার্চের পরে তারা যে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে এগুলো অ্যানালাইজ করবে। Dealing with the aftermath of a raid is just as important as establishing a team to deal with all aspects of the imminent investigation. This team must analyze the evidence taken during the raid and examine the strength of the case against the company. যে আপনার সলিসিটর আপনি নেবেন তাদেরকে শুরু থেকে নিতে হবে, তারা অ্যানালাইজ করে দেখবে যে পুলিশ যে আপনার ঘরে এসে রেইড করে যে বিভিন্ন ডকুমেন্টগুলো নিয়ে গেল, এগুলো কি কি নিয়ে গেছে, তারা কি কি পাইতে পারে, আপনি ওখানে কি কি রাখছেন, কি জিনিসগুলো আপনার এগেনস্টে যাবে, যেহেতু ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে, এগুলো সব অ্যানালাইজ করে সলিসিটর আপনার সাথে বসে আপনাকে অ্যাডভাইস করবে as to the next step. The steps taken immediately after a raid are vital. রেইডের পরে যে সলিসিটরকে যে স্টেপ নিতে হবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। কি করতে হবে? Only awareness of the law in this field can determine what steps should be taken. সুতরাং আপনাকে এমন একজন সলিসিটরের কাছে যেতে হবে যার ল জানা আছে, যে জানে পুলিশে রেইড করার পরে যখন আপনার ঘর থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গেছে তখন ওগুলো অ্যানালাইজ করতে হবে
এবং কি নিয়ে গেছে আপনার সাথে বসে ডিসকাস করতে হবে এবং কি স্টেপ নিতে হবে এটা আপনার ডিটারমিন করতে হবে এবং অনলি দ্য অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য ল in this field can determine what steps should be taken. সুতরাং আপনাকে এমন লয়ারের কাছে যেতে হবে, সলিসিটরের কাছে যেতে হবে যাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে আপনার এই এরিয়া অফ লয়ের উপরে, যাদের মানে আপনার এক্সপার্টিজ আছে। Under the 2002 Proceeds of Crime Act, investigating authorities can apply to restrain companies or an individual's assets that believe if they believe the assets are the proceeds of criminality, as this can happen at any stage of an investigation. Anyone facing such a prospect should seek legal assistance the moment they believe this is a possibility. সুতরাং under the Proceeds of Crime Act 2002 investigating authority কিন্তু restraining order নিতে পারে একটা কোম্পানির এগেইনস্টে অথবা একজন ব্যক্তির এগেইনস্টে, তার অ্যাসেটগুলোকে আপনার রেস্ট্রেইন করতে পারে, রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিতে পারবে। তারা যদি মনে করে যে আপনার এই কোম্পানির বা এই ব্যক্তির যে অ্যাসেটগুলো আছে এই অ্যাসেটগুলো হচ্ছে প্রসিডস অফ দ্য ক্রিমিনালিটি, এগুলো সবগুলো আসছে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে, তখন তারা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিতে পারে। এবং এটা কিন্তু অ্যাট এনি স্টেজ অফ দ্য ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ইট ক্যান হ্যাপেন। সুতরাং যখন রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে নিবে তখন আপনি এই সম্পত্তি এই অ্যাসেটগুলো আর নাড়াচাড়া করতে পারবেন না। সুতরাং এনিওয়ান ফেসিং সাচ প্রসপেক্ট, এই যে যারা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নিয়ে নিয়েছে পুলিশে, আপনাকে খুব ইমিডিয়েট লিগ্যাল অ্যাডভাইস, স্পেশালিস্ট লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করতে হবে। Restraint orders can be crippling if not dealt with properly. এটা যদি সময় মতো ঠিক মতো মানে ডিল করা না হয় এটা খুব সিভিয়ার হতে পারে। You need specialist criminal defense solicitor who has a great deal of experience and expertise in dealing with these orders and have successfully discharged and varied them to enable clients to continue with their business while having sufficient amount for living expenses. সুতরাং আপনাকে এমন একটা সলিসিটরের কাছে যেতে হবে, এমন এক স্পেশালিস্ট এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট সলিসিটরের কাছে যেতে হবে যার এক্সপার্টিজ আছে, যে পুলিশ যখন রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নেয় ওইটাকে ভ্যারি করার এক্সপেরিয়েন্স আছে এবং ওইটাকে আপনার মানে কোর্টে যাইয়া তারা ডিসচার্জ করার এক্সপেরিয়েন্স আছে, যে এটা আপনার ডিসচার্জ করতে হবে অথবা এটাকে ভ্যারি করতে হবে, আমার ক্লায়েন্টকে রিজনেবল লিভিং এক্সপেন্স যেগুলো আছে সেগুলো তাকে অ্যালাউ করতে হবে, তাকে প্রভিশন রাখতে হবে সে যেন কোম্পানিটা রান করতে পারে, সে যেন তার বিজনেস রান করতে পারে। সুতরাং রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারটাকে ভ্যারি করা এগুলো খুব টেকনিক্যাল ম্যাটার, এগুলো খুব লিগ্যাল এক্সপার্টিস না হলে এগুলো আপনার কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে গুড আউটকাম আনা সম্ভব না। সুতরাং এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট সলিসিটর আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে টু হু হ্যাজ দ্য এক্সপেরিয়েন্স আপনার ডিসচার্জ করার রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার এবং ভ্যারি করার। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on sexual offences more, please. Yes, so just to quickly look at the sentencing that we'd started on, because you mentioned that it was very damaging to be charged with a sexual assault, because whilst there's anonymity for complainants or people who make the allegations, there isn't such anonymity for anyone who's charged. So obviously once the press know, there can be reports made within the press, and obviously it's probably one of the most damaging things that you can be accused of. So even if there is an acquittal on the evidence at the end of the day, there is a stigma that still sticks there. But just a couple of things that people need to be aware of. In relation to rape and sexual assaults, they can be charged
in relation to whether the alleged assault or the rape has taken place on a marriage partner or an ex-marriage partner. That was something that was not previously the case, but the law changed and was reflected in the new 2003 Act, even though it had changed before then. In relation to sentencing, there's other things that can be imposed on a convicted person in addition to the sentence, whether that sentence is custodial or community. There's notification requirements. This is sometimes referred to as the sexual offenders register. There is in fact no such thing as a register, but that's what the way that the press have reported and named it. So that's what it's understood by a lot of people to be. But what it actually is that it's a notification period that's required, and depending on what type of sexual offence it is of which the person is convicted, the notification periods differ. But for example, for rape, the notification period is for life, and other offences it's for a number of years up until life. And in addition, there are ancillary orders, civil orders, sexual offences prevention orders, which can be imposed in addition to the notification and the sentence part, the disposal. And those orders can, for example, prevent people working with children or go into certain places, but they can encompass any kind of order as long as it's proportional. Yeah. And it's designed to protect an individual or a particular group of members of the public, for example, children or school children, from serious sexual harm. So this is over and above the sentencing regime, which means if someone is sentenced to a determinate period and they're released, these orders, if they're made, will kick in upon the release, and they can go on for the rest of someone's lives. So that is why sexual offences have to be viewed as particularly serious and require specialist advice. Very specialized area, yeah. Yes, it is, and because the sentencing regime is such and is designed to prevent sexual harm in the future, it can interfere with liberty even after any custodial or community part of a sentence has been served. And you can't go to a house live in a house where there are children, that type of order? Well, depending, it has to be proportional. So depending on the offence and how the offence took place and who the victims were, so if the victims were children, you know, for example, you can be excluded from particular areas where children gather or near that, or living in a house with children, working with children, coming into contact with children in any supervisory way. But the key is, as long as they're proportional, they can include a wide variety of prohibitions, and obviously that has a great effect on liberty. And because it comes in after, say for example, someone's released even from a lengthy custodial sentence, in addition to any licensing provisions where the probation service will be supervising that person, they'll be required to notify of their whereabouts, and also notify any change of address, perhaps throughout their life if it's a lifetime order, and also to abide by any sexual offences prevention order, the terms of that, and if either of those are breached, there can be a criminal element to those offences, and they can be brought back and charged and taken through the criminal system again. I think we have finished our time. দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে নেক্সট সানডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভ কামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।